En 1987, un soldado colombiano llamado Fernie Ruiz envió su último parte de radio desde una base perdida en el Putumayo. Dijo solo 6 palabras, algo camina entre los árboles caídos. Nunca más se supo de él. Ni de los 11 hombres que estaban con él esa noche. La base fue abandonada, borrada de los mapas militares, y durante casi 40 años nadie volvió a entrar. Hasta hace 3 años. El Puesto 7 no aparece en ningún archivo oficial. Los pocos veteranos que lo mencionan bajan la voz, como si nombrarlo pudiera despedir algo. Estaba escondido en una cueva del río, rodeado de selva tan densa que el sol apenas tocaba el suelo. Se construyó para vigilar rutas de contrabando, pero los soldados que sirvieron allí hablan de otra cosa, de noches donde la temperatura caía de golpe, como si alguien abriera una puerta a un lugar sin verano. De un sonido que no era animal ni humano, un arrastre lento sobre las hojas podridas, seguido de un silencio total, como si la selva misma contuviera el aliento. Un ingeniero llamado Ricardo Fajardo formó parte del equipo que reabrió el puesto en 2021, contratado para evaluar si la estructura aún era segura. Contó que, al bajar del helicóptero, el aire cambió antes de que sus botas tocaran tierra. No era calor húmedo de selva. Era frío. Un frío seco, artificial, que no debería existir a esa altitud, en ese clima. Los pájaros, dijo, simplemente no estaban. Ni un solo canto. Ni un insecto. Solo el motor del helicóptero alejándose y después nada. La primera noche durmieron en tiendas junto a los bunkers de concreto, medio hundidos en la tierra después de décadas de lluvia. Ricardo despertó a las 3:14 de la madrugada, recuerda la hora exacta porque miró su reloj 2 veces, seguro de haberla leído mal, por un golpetío metálico que venía del interior de uno de los bunkers celados. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Como si alguien, del otro lado de una puerta soldada hace 30 años, estuviera pidiendo que lo dejaran salir. Nadie más lo escuchó. O nadie más lo admitió. Al día siguiente encontraron el diario de guerra del Puesto 7, milagrosamente conservado en una caja metálica selada por el mojo. Las últimas páginas no hablaban de guerrilla ni de contrabando. Hablaban de las voces del túnel sur, un pasadizo de drenaje que los soldados habían comenzado a evitar por completo. Un sargento escribió, con letra cada vez más temblorosa, que los hombres que hacían guardia cerca del túnel volvían distintos. Más calados. Con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Y que 2 de ellos, después de sus turnos allí, dejaron de reconocer a sus propias familias en las fotografías que llevaban en la cartera. La última entrada, fechada la noche de la desaparición de Fernie Ruiz, decía solamente, ya no estamos solos en el Puesto 7. Y creo que nunca lo estuvimos. Ricardo y su equipo localizaron la entrada del túnel sur, cubierta de raíces y barro. El aire que salía de allí era el mismo frío imposible del helicóptero, pero concentrado, como si el túnel fuera su fuente. Uno de los topógrafos, un joven llamado Esteban, se acercó demasiado con su linterna y juró después que, por menos de un segundo, la luz iluminó una silueta agachada al fondo del túnel. No corriendo. No escondiéndose. Simplemente esperando. Decidieron celar la entrada esa misma tarde con concreto de emergencia, sin terminar el estudio estructural, sin explicar del todo por qué a sus superiores. Ricardo dice que, mientras version el concreto, el golpetío metálico volvió a escucharse, esta vez desde varios bunkers a la vez. 3 golpes.
Pausa. Tres golpes. Como una cuenta regresiva que nadie había pedido escuchar. El informe oficial que Ricardo entregó dice que la base presenta riesgos estructurales que desaconsejan cualquier operación futura. Nada de túneles. Nada de golpes. Nada de siluetas agachadas en la oscuridad. Pero guarda, en su teléfono, una fotografía que tomó por accidente esa última noche, apuntando la cámara hacia los bunkers mientras empacaba su equipo. En la imagen, entre las sombras del bunker salado, hay una forma que no estaba allí un segundo antes en la vista previa. Una figura delgada, demasiado alta, de pie justo donde debería haber perdido. Ricardo nunca volvió a Putumayo. Pero dice que, algunas noches, a las 3:14 exactas, todavía escucha tres golpes. Aunque duerma a 1000 kilómetros de distancia. En 1993, una patrulla del ejército peruano llegó a una base de reconocimiento perdida entre la niebla de la selva de Madre de Dios, construida 10 años antes para vigilar la frontera y abandonada oficialmente por fallas logísticas. Lo que encontraron esa mañana no estaba en ningún reporte que se hiciera público, las literas seguían tendidas, las armas seguían en los estantes, la comida seguía en las alas de la cocina, y cubierta de moho tras años de abandono. Pero no había un solo cuerpo. Ni un solo rastro de sangre. Ni una sola pisada hacia la salida. Como si 40 hombres hubieran dejado de existir en mitad de una cena. La base se llamaba, en los pocos documentos que sobrevivieron, Puesto Centinela. Estaba levantada sobre un terreno que los indígenas de la zona habitaban desde mucho antes de que llegara el ejército, un lugar que en su lengua se traduce, aproximadamente, como donde la tierra escucha. Los soldados que la construyeron se rieron de esa advertencia. Los que llegaron después, no tanto. Quien más ha investigado el caso es una antropóloga llamada Renata Ibarra, que pasó 3 temporadas documentando testimonios de veteranos y familiares antes de que la mayoría muriera de vejez sin haber hablado del todo. Dice que el patrón en todos los relatos es idéntico, aunque las personas nunca coincidieron entre sí, todo empezaba con el silencio. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino algo activo, como si el aire mismo se volviera más denso, más pesado sobre los pulmones. Los pajaros dejaban de cantar horas antes del anochecer. Los perros de la base se negaban a cruzar cierta línea invisible cerca del perímetro sur, y les forzaba, temblaban y orinaban del miedo hasta que los soltaban. Después venía el frío. No el frío normal de la selva alta durante la noche, sino un frío localizado, que aparecía en manchas. Un soldado podía estar de pie junto a una fogata y sentir, en la nuca, una corriente helada que no tocaba a nadie más a su alrededor. Renata recopiló al menos 6 testimonios distintos describiendo exactamente esa sensación con las mismas palabras, como si alguien respirara detrás de mí, pero de un lugar sin calor. Y después, las voces. No gritos, no palabras claras. Un murmullo bajo, constante, que algunos describían como una conversación en un idioma que no reconocen, y otros como el eco distorsionado de las propias voces de la base, repetidas segundos después de haberlas dicho, desde algún punto entre los árboles. Uno de los últimos testimonios que Renata logró grabar antes de que su fuente muriera fue el de un radista llamado Wilmer Cardenas, que había sido trasladado del Puesto Centinela apenas 2 semanas antes de la desaparición masiva, por una infección que lo impidió seguir en servicio. Wilmer contó que, en sus últimas noches allí, empezó a notar que los turnos de guardia se volvían más largos de lo normal sin que nadie lo ordenara. Los hombres se quedaban de pie,
mirando hacia la selva, mucho después de que su relevo llegara, como si no escucharan que los llamaban. Cuando finalmente reaccionaban, no recordaban cuánto tiempo habían estado allí parados, ni que habían estado mirando. La noche antes de que Wilmer fuera evacuado, escuchó algo golpear metálicamente la estructura metálica del tanque de agua, en la parte más alta de la base. No un golpe casual de una rama con el viento. Un ritmo. Tres golpes, silencio, tres golpes, como si algo probara la resistencia del metal, o como si contara algo que solo esa cosa podía entender. Cuando salió a mirar con su linterna, no había nada allí arriba. Pero el reflejo del agua dentro del tanque, dijo, se movía como si algo grande si estuviera moviendo justo debajo de la superficie, aunque el tanque estaba sellado y nadie tenía forma de entrar en él. Cuando el equipo de reconocimiento entró en 1993 y encontró la base vacía, revisaron ese mismo tanque de agua como parte del protocolo de búsqueda. Estaba completamente seco. No un charco, no una gota de humedad en el fondo, como si el agua hubiera sido succionada de golpe años antes. En el fondo del tanque, raspadas en el metal desde adentro, había marcas. Docenas de líneas paralelas, profundas, como si algo o alguien hubiera intentado subir por las paredes verticales de un contenedor sellado, sin ninguna forma física de haber entrado allí en primer lugar. Renata terminó su investigación sin conclusions oficiales, como exige su disciplina. Pero en privado, dice que hay una sola imagen que no ha podido sacarse de la cabeza desde que la vio en los archivos militares desclasificados hace apenas 4 años, una fotografía tomada por el equipo de reconocimiento de 1993, del comedor de la base, con las mesas todavía puestas y la comida todavía servida en los platos. En el reflejo de una de las alas metálicas, distorsionado pero visible, hay una fila de siluetas de pie detrás del fotógrafo. Contándolas, son exactamente 41. Una más que el número total de soldados que se reportaron perdidos aquella noche en el Puesto Centinela. Nadie ha vuelto a acercarse a esa base desde entonces. La selva, dicen los pocos guías que conocen la zona, ha crecido de una forma extraña alrededor del perímetro, como si algo, desde adentro, hubiera decidido que ese lugar debía permanecer exactamente donde está, y exactamente como está. En 2016, un grupo de biólogos que estudiaba especies de murciélagos en la frontera entre Ecuador y Colombia pidió permiso para instalar cámaras térmicas cerca de una antigua base militar abandonada en pleno corazón de la selva del Putumayo ecuatoriano, construida en los años 70 y desmantelada oficialmente por ubicación estratégica, apenas 8 años después. Lo que sus cámaras grabaron durante unas noches nunca fue publicado en ningún estudio científico. El equipo completo abandonó el proyecto, devolvió la financiación, y ninguno de sus integrantes ha vuelto a hablar del tema en público. Solo uno de ellos, años después y bajo condición de anonimato, aceptó contar lo que realmente pasó. La base se conoce entre los pocos lugarinos de la zona simplemente como el Cuartel Viejo, y tenía una reputación que ningún mapa turístico registraba. Nadie que viviera cerca se internaba en la selva después del atardecer en esa dirección, sin importar cuánto se les ofreciera pagar como guías. El biólogo, que pedimos llamar únicamente, el investigador, porque así prefiere que se lo mencione, contó que el primer indicio de que algo no encajaba fue el comportamiento de los propios murciélagos que estudiaban. Las especies que se suponía debían anidar en las ruinas de los bunkers, atraídas por la oscuridad y el refugio del concreto, simplemente no estaban allí. Ningún nido. Ningún guano.
Ninguna señal de vida animal en absoluto dentro del perímetro de la base, aunque la selva circundante estaba densamente poblada de fauna en todas direcciones. La segunda noche de grabación, las cámaras térmicas, diseñadas para detectar el calor corporal de animales pequeños en total oscuridad, registraron algo que ningún miembro del equipo pudo explicar. Una silueta alta, de calor corporal muy débil, casi imperceptible, cruzando lentamente entre dos de los bunkers derruidos. Debilidad de calor que, según explicó después un experto consultado, correspondería más a algo con sangre fría o a un cuerpo en proceso de enfriamiento, que a cualquier mamífero vivo de ese tamaño. El investigador recuerda con precisión el frío de esas noches, un frío que no correspondía a la altitud ni a la estación. Dice que, al revisar el equipo cerca del bunker principal, sentía que el aire se volvía denso alrededor de sus manos, como si estuviera moviéndolas dentro de agua fría y invisible. Y que el silencio, allí, era absoluto, hasta el punto de escuchar el propio pulso latiendo en los oídos. A la cuarta noche empezaron los sonidos. No animals, no viento, no ramas. Un arrastre lento y constante, como de un cuerpo pesado siendo movido sobre concreto húmedo, que parecía originar siempre justo fuera del alcance de las linternas, sin importar hacia donde apuntaran. Uno de los asistentes de campo, una joven llamada, según el investigador recuerda vagamente, algo parecido a Camila, empezó a reportar que sentía que la observaban desde dentro de los bunkers celados, incluso cuando estaba sola revisando equipo a plena luz del día. La séptima noche, las cámaras capturaron algo que el investigador describe como el motivo real por el que abandonaron el proyecto. Durante casi 40 segundos continuos, la silueta de calor débil se detuvo justo frente a una de las cámaras, a menos de 2 metros, sin moverse. El sensor térmico, incapaz de definir bordes claros, mostró una forma alargada, de aproximadamente la altura de un hombre adulto, con lo que parecían ser extremidades demasiado largas en proporción al resto del cuerpo, dobladas en un ángulo que ningún animal conocido de la región adopta de forma natural. Cuando revisaron el audio grabado simultáneamente por el equipo, en esos mismos 40 segundos se escuchaba, muy bajo, casi bajo el umbral de percepción normal, algo que sonaba como una respiración lenta, profunda, seguida de 3 golpes secos y espaciados contra el metal de la carcasa de la cámara. Como si algo hubiera comprobado, con una calma deliberada, que el aparato era real, sólido, antes de continuar su camino. Camila fue quien insistió en revisar los archivos del ejército sobre la base, contactando a un historiador militar retirado que aceptó hablar extraoficialmente. Lo que él les contó, sin poder confirmarlo con documentos oficiales, era que la base había sido cerrada abruptamente después de que una patrulla nocturna completa dejara de responder a la radio durante una operación de rutina. Cuando el resto de la unidad fue a buscarlos al amanecer, encontraron sus armas cuidadosamente apiladas, sus botas alineadas en fila junto al bunker principal, y ninguna otra señal de ellos. Ni sangre, ni rastros de lucha, ni huellas que se alejaran del lugar en ninguna dirección. El investigador y su equipo desmontaron el campamento esa misma noche, mucho antes del amanecer, sin terminar el protocolo de cierre habitual, dejando parte del equipo instalado que nunca regresaron a recuperar. Dice que, mientras cargaban el último vehículo, escuchó una vez más ese arrastre lento acercándose desde los bunkers, y que, por una fracción de segundo, bajo la luz de los faros del jeep, algo alto y delgado se recortó contra la pared de concreto antes de retroceder hacia la oscuridad, como si supiera exactamente cuánto tiempo tenía antes de perder su ventana de oscuridad.
Los datos de esas cámaras siguen existiendo, guardados en un disco duro que el investigador se niega a entregar a nadie, ni siquiera a colegas curiosos. Dice que ha revisado el metrich una sola vez más desde entonces, buscando explicaciones racionales que pudiera presentar si algún día decidiera publicar el hallazgo. No encontró ninguna. Lo que sí encontró, congelando el video fotograma por fotograma en los segundos finales de esa séptima noche, fue que la silueta, justo antes de desaparecer del encuadre, giraba lo que parecía ser su cabeza directamente hacia la cámara, como si durante todo ese tiempo hubiera sabido exactamente que estaba siendo observada, y hubiera decidido, simplemente, dejarse ver. En 2019, un grupo de espeleólogos brasileños que exploraba una red de cuevas naturales en la frontera con Bolivia descubrió, por accidente, la entrada salida de un complejo subterráneo construido bajo una base militar abandonada en plena Amazonia, cerrada oficialmente en los años 80 por condiciones geológicas inestables. Lo que documentaron en las semanas siguientes terminó archivado, sin explicación oficial, en un informe interno que nunca se hizo público. Solo gracias a uno de los exploradores, que años después decidió romper el silencio en una entrevista privada, se conoce parte de lo que ocurrió allí abajo. La base en la superficie era pequeña, casi insignificante, apenas unos cimientos cubiertos de vegetación y el esqueleto oxidado de una antena de radio. Pero bajo tierra, oculto por décadas de derrumbes parciales y raíces, se extendía un nivel completo de túneles y salas de concreto reforzado, diseñado, según los pocos registros recuperados, como un centro de comunicaciones de emergencia. Nadie esperaba que aún estuviera, en algún sentido, ocupado. El explorador que aceptó hablar, al que llamaremos simplemente, el guía, por petición suya, recuerda que el primer indicio de que algo estaba mal fue el aire. En cuevas naturales de esa profundidad, el aire suele ser estable, húmedo, con un olor mineral constante. Allí no cambiaba. Por momentos olía a tierra mojada, normal, y de pronto, sin razón aparente, se volvía frío y metálico, como si respiraran cerca de algo oxidado y muy viejo que aún conserva calor residual en su interior. Avanzaron por los túneles guiados con linternas de casco, documentando cada sala, dormitorios colapsados, una cocina con utensilios todavía colgados de ganchos oxidados, un cuarto de comunicaciones con equipo tan antiguo que ya no era reconocible. En una de las salas más profundas, lo más alejada de la entrada, encontraron algo que no correspondía al resto de la base, una puerta blindada, cerrada desde adentro, sin ninguna manilla visible en el lado donde se encontraba. El guía cuenta que, al acercarse a esa puerta, la temperatura cayó de forma tan abrupta que su aliento se volvió visible en segundos, algo imposible a esa profundidad y humedad. Y que, apoyando la mano sobre el metal frío, sintió una vibración leve, constante, como si algo grande respirara muy despacio del otro lado. Esa noche, noche, significa algo bajo tierra, acamparon en la sala de comunicaciones, a varios metros de la puerta blindada, decididos a documentar el hallazgo al día siguiente antes de intentar abrirla. Fue entonces cuando empezaron los sonidos. No goteo de agua, no derrumbes menores, no rotas. Un golpeteo metódico, proveniente exactamente de la dirección de la puerta salida. 3 golpes. Un silencio largo, deliberado. 3 golpes más. Uno de los miembros del equipo, un técnico de audio que levaban para grabar el eco natural de las cuevas, revisó sus grabadores esa madrugada y descubrió que, entre los golpes, había quedado capturado algo más, una voz baja, distorsionada por la distancia y el metal,
repitiendo lo que parecía ser la misma palabra una y otra vez. En un idioma que ninguno de ellos reconoció, ni siquiera después de hacerlo analizar por lingüistas una vez fuera. El guía admite que fue él quien insistió en no abrir la puerta. Que algo en la forma en que la vibración cambiaba de ritmo cuando se acercaban, como si respondiera a su presencia, no al azar, lo hizo entender que no estaban documentando un espacio vacío, sino anunciándose ante algo que llevaba mucho tiempo esperando visitas. Decidieron retirarse al amanecer siguiente, empacando el equipo en silencio, evitando pasar cerca de la puerta blindada más de lo necesario. Fue en ese trayecto de salida cuando ocurrió lo que el guía describe como el motivo por el que dejó la espeleología profesional apenas un año después. Al pasar junto a una de las salas laterales que ya habían inspeccionado el día anterior y que recordaban perfectamente vacía, la luz de su casco iluminó, durante apenas un segundo, una figura de pie en el rincón más oscuro. Alta, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si hubiera estado esperando allí, en silencio total, todo el tiempo que ellos llevaban explorando esos túneles sin haberla notado. Nadie corrió. El guía dice que fue lo más extraño de todo, ninguno de ellos gritó ni corrió, como si algo en la presencia misma de esa figura pidiera, sin palabras, calma absoluta. Simplemente aceleraron el paso hacia la salida, sin volver a mirar atrás, mientras a sus espaldas el golpeteo metódico contra la puerta blindada se intensificaba, 3 golpes cada vez más rápidos, como si algo, finalmente, hubiera decidido que ya era hora de intentar salir. El informe que entregaron a las autoridades brasileñas menciona únicamente riesgos estructurales severos, y recomienda celar permanentemente el acceso descubierto. Así se hizo, con concreto nuevo, apenas 3 semanas después. El guía conserva, sin embargo, una fotografía tomada esa última mañana, apuntando por error hacia esa sala lateral mientras cargaba su equipo. En ella, entre las sombras, hay una silueta que nadie recuerda haber visto posar frente a la cámara, y que ninguno de los presentes, hasta el día de hoy, ha sido capaz de identificar como uno de los suyos.